sick people, and they now go to insult the man of God. It's not, he said, I will not do what this December. Because of the Wait, he said, I will not do what this December. I can't hear you well. He said, I will not do what this December. Yes, so my fellow Nigerians, so now good morning, good afternoon, good evening, depend on your time, your location, when you watch me from, when you come across this very video. My name remains Uromi Pikin. My people, my purpose of bringing this video here, bring this video come here because of Matthias. This issue of Matthias insult my pastor, Matthias insult my prophet, make una stop this on a local style, you understand? My own opinion, if I thought Matthias even make that video, for me, as a man of God, when you be or a prophet, bishop, you go to God in a very secret place. You go meet God one-on-one, say, depend. God, if I'm a true servant of God or if I'm a true prophet, prove to this boy, say I be the prophet of God. This issue of una dey send threat message, they go give Matthias, make una stop him now. You understand? Because from India, Malaysia, different location, una dey send threat message, go give this guy, make una stop him. Regardless of the country when we dey, if na civilized country, somebody threaten you like that, you go give police this number, they will track the person down. You understand? So make una stop all the una not many thousands of people when they under this guy, this Matthias. There are a lot of sick people, a lot of widows, a lot of orphanage people when be say thousands they dey under this guy. Make una leave this guy. Una understand? Forget the issue of say this one go say Matthias insult my pastor, my prophet. Una no wise. Make una rest, guys. You understand? You get one video when I bring on here when I like to play for now where Matthias, this Igbo love themselves. They give one woman 70k. They give her money because the woman get breast cancer. You understand? So I go leave una with this very video. Make una watch and why I go see you now for the ending of this video. Yeah, Igbos love themselves. One love. Igbos love themselves. One love. One love keep us together. So I make it in the bar in the Igbo. Kede kunu mere ndị ọgwa ga-adịrị mma. Ana kede karịsịa. Onye isi ya bụ Mr. Matthias Ezeaku Papa Ejima bụ aka Igbo love themselves Charity Foundation worldwide. Mgbe na-asị ebe ọ bụ na o si eweta ya bụ ife o ji azọ ndị mmadụ ndụ ma ego nke ọ na-atinye ma parent ọ na-ekpe ma okwu ọrụ dị n'ime ọtụrụ izi okwu ọrụ karịrị akarị ama asọ Naịjirịa na mma na-eke n'oyi mana mkpọ ebe na-ekerekmasị tụkwadị mmadụ niile na-arụ n'Igbo love themselves, all the stars of Igbo love themselves worldwide chugozie ọnụ na ọtụrụ izi okwu ọnụ ọbụla ọbụla ife ka ọ bụ chugozie ọnụ niile na-akwado Igbo love themselves na-atị one naira ma ebe chọrọ na n'ebe anyị ndị dị otu ọmụma anyị nọ na-enwere onwe ya bụrụ na ya na ọfụ ego bịara ya sa ahụrụ ọ dị mkpa na adịkwa okwu ya sị nwanne gị na-adị gị mgbe gị na-efu onwe gị so were ekele gị onye na-akwado Igbo love themselves na-atụ ego nke ya nka na nkebe eziokwu bụ na ọya karịrị akarịba anyị mana ọya ego a anyị ji na nke eji agwụ ya bụ ọya enwere ife osi ji agwụ ya ọ bụ etizi ego a anyị ịgbaza Chineke eme gịnị nyezere aka ọ gaba agaba n'iru so hụ na anyị nwaanyị nna afọ ebe ahụ a sị dị anya Uchenna onye mmakpụ Obosi Anambra steeti ebe a mmakpụ Obosi dị na Idemili North Government Area of Anambra State nwanne anyị nwaanyị a ọ nwụsọ dere ebe a na live video o wee tipu na akwa n'ebe o mepere ide obi eketa na aka ọtịrị ya ara na abụ aka ọtịrị ya kot bụ mama anyị a ka ọ nwere cancer of the breast okay megide kọtara ya netin legide nwele na-asụsị oyi kọtara ya mara na mesọjiri ya wepụ ya kịta ọ na-agbazi chemotherapy ọgwụ na ka ọ na-agbụ ya ọ na-enyere aka n'ahụ ya gwa ịsa ya spread kansa dị esogbu ya ọ na-spread asa na English ọ dị metagenic na ya oyibo so all the malignant, yes, all the malignant and malignant cancer na spread one at the body. So one night, ndị Igbo wee sị mba one night nwaanyị akpọ ọbịa that day na Chineke ya asị ya onye si n'aka ndị Igbo love themselves worldwide ịgo satọ ndị ọzọ wee zọọ ya ndụ okay chemotherapy na-abụ every 3 weeks okay o ji abụ ya na o ji abịa bụ 70,000 naira each every 3 weeks ọ bụ 70,000. All this I remember the last 3 weeks I did 80,000 naira eziokwu etiku 10,000 send me give our transport tata and I got 70,000 naira. I have a cash of 70,000 naira
o wele ga o je gini o je wa nke ta wa na do ko za the next 3 weeks before you know it that will have a see of ma o de mo ga ko mo wa je ndi ozo but I pay so nye ndi ozo aka kana ndi etie ko breast cancer wa aja ko ezoku so be ne ndi no tele ga say ka wan na ma ngolo we nne I am presenting the cash of 70,000 naira to you on behalf of people of the worldwide and my indefatigable leader Mr. Matthew Elizabeth Kirofo you can have 70,000 naira today. Can I leave one day? People love themselves. One love. People love themselves. One love. One love. Keep us together. You say? Amen. Chineke ya gozun. Udi ọrịa ama bịakwa n'ezinụlọ. Ise? Na ama mfụkwu ya anya. Ise? Ebe unu mechara m ebe mpere akwa wee were ọnụ wee sị na m onye ṅụọ ọnụ dịka nze otu akwa nwe ya dị n'ezinụlọ n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ekelekwa onye isi anyị bụ Papa Ejima. Eziokwu ana m anụ na ntị mana abịara mfụ n'anya. Unu gosiri n'eziokwu na onye nna amarọ wee sị mba na m agha anwụ. Ọnwa m adịkwa n'ezinụlọ. Ise? Ebe ọbụla unu na-eji nga na-eje n'abata nke unu n'elu ga-abụ ngọzi nke a ga-abụ ngọzi ebe unu na-azụ afịa ngọzi n'ife niile nọ n'Igbo love themselves ma ndị na eziokwu ọṅụ n'Igbo ọrụ ebe mmesi ekele ekele asị nnọọ Chineke ya gọzie unu ọ ya gọzie unu n'Eke ọ ya gọzie unu n'Orie ọ ya gọzie unu n'Afọ ọ ya gọzie unu na Nkwọ n'aha Jizọs. Amen. Yes, my brothers and sisters, as you can see, we have already presented the cash of 70,000 naira to our sister, Mrs. Asidiania Uchenna, who happens to have cancer of the breast. And she has been suffering from this illness for a long time now, until she came in contact with people of themselves. And since then, she has been in constant contact with us, and we have been helping our mommy. Today, we just presented a cash of 70,000 naira for her chemotherapy drugs exercise. Okay, and we physically look forward to in due time that our sister will be whole fully, because we believe that faith without work is dead. Even as much as we are putting our prayers towards the betterment of our sister, we also accord money too, because all this put together will make sure that our sister regain her strength so much well. And as such, get also her own well to extend to others who are also like her. So God bless everyone as we supporting. She has already accorded our own regards to our leader, Mr. Matthias Elizabeth Kirofo, who happens to have been the founder of this foundation. God bless you immensely and all the supporters worldwide. I remember your brother, one for Felix Chukwemeka, and I see you. Share this video and spread the good news that humanity is the greatest investment in the whole world. Thank you very much. God bless you. So guys, I also now watch that full video. So this issue of Matthias, on they send threat message, go give on they send voice record, make una stop on they insult the innocent boy as Prophet Jeremiah talk on the poor boy. Truth not say me they not talk. That thing when Jeremiah do, Jeremiah big pass that thing when he do. You understand? You come across viral video. For me, if na me dey your possession, I not go answer that guy. You go pray in your secret place, whether prayer mountain, in your bedroom, whatever. Go pray to God. Say, God, if I'm a true prophet of God, reveal to so person. What if become the command for public? Poor Matthias, you poor boy from Enugu. Come on, guys. Why we can't be pastor? Why we can't be prophet? Why we can't be Christians? Waiting God talk. God say, let love lead. You be pastor for God, say you be prophet of God. You understand? I not come here come insult you. I not come here come condemn you. I not come here come insult, come spoil your name. But I get videos when BCM I come across concerning this guy that they send threat message. Matthias insult my pastor. Who be your pastor? Who be your pastor? Matthias na your person. Prophet Jeremiah na your person. The both of them we are not born the same. Prophet Matthias, if I come Nigeria, if I do this, if I do that, when I believe say they know the guy happy 2 times.
Make una stop, guys. Jeremiah don't mature pass all this saga. When now you be advanced man. This issue of una come the same message. You insult my pastor, you insult my prophet. Who be your pastor? Who be your prophet? When be so now live una creator, they serve human being. Make una share this video, make it go viral. Now see the video when I play yours now. This Igbo love themselves, known as Matthias. What did they do? Many pastors they fail to do one for Nigeria. Yes, this guy, thousands of people, then they on that thousands. When I mean a lot. Now they see videos, the way they take care of them, whether evil guy or that thing when they do, I don't know. Thousands of people. We have to say the truth, man. Look when I leave Matthias now. Matthias now just normal common people like us. Prophet Jeremiah na man of God as he claimed to be. Na servant of God. Which one come be say Matthias na your normal common guy. Na street boy like us. As he don't already still insult the innocent boy back with you, the poor boy, Matthias, you will remain poor forever. As you don't understand. Now you be God when create him. How? Make una stop this whole saga, guys. So I just say make I bring this video because I can't take clear the air. You understand? My name is Remember Pikin. Make una subscribe for more updates, guys. Drop your comment for the comment section because through your comment I will tell you what to be your opinion regarding this very video.